got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Hi friends, welcome back to Manu. നമുക്കിന്നൊരു ഗപ്പി ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഗപ്പി ടാങ്ക്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മൾ ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ തെർമോക്കോൾ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇൻക്യുബേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ തെർമോക്കോൾ ബോക്സാണ്. ഇതിന് വെറും 150 രൂപയേ വിലയുള്ളൂ ഈ ബോക്സിന്. തെർമോക്കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ബോക്സ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ അതിന് സൈഡിലൊക്കെ ലീക്ക് വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഭവം അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സിമെൻ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൗട്ടായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ടാങ്കിൽ തേച്ച സിമെൻ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടാങ്ക് ദേ ഈ സെറ്റപ്പിലായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഫൗണ്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്താലോ. നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മുകളിലൊരു ഫൗണ്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി വന്ന അടപ്പിന് നമ്മളിത് ഇതേപോലെ കുറച്ച് പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കുട്ടി ഫൗണ്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ഫൗണ്ടൻ പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതും സിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സെയിം ടെക്സ്ചറാക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാം. സ്കൈ ബ്ലൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things were finally changing, and I was not afraid. നമ്മുടെ ടാങ്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടനും സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം. നമ്മളിത് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സൂപ്പറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാമെന്നാണ്. ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാം. നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ച് ഈ സെറ്റപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ഇറക്കി ഒരു മോട്ടർ, ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഹോൾസൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് പുല്ലുകളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. കോർണറിലൊക്കെ ഓരോ പുല്ലുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. I cannot explain.
You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things were finally changing, and I was not afraid. വർക്കൊക്കെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ ഇത്? സംഭവം പമ്പൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു 5 വോൾട്ടിൻ്റെ DC മോട്ടർ, DC പമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പവർ ബാങ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും പമ്പ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഹായ്, പമ്പ് നല്ല പവർഫുൾ പമ്പാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലെ വെള്ളം പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ലീക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഒരു ചാല് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പമ്പ് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ സംഭവം നൈസായില്ലേ? സംഭവം നൈസായിട്ട് വീടിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മീനിടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗപ്പി ടാങ്ക് വിത്ത് ഫൗണ്ടെയിൻ? എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.